Abona chema. Yes. Kama kuna kitu inspire na hii jeshi yako. Na fadhali ndio mpaka wengine juu nimesikia kuna watu wa Young, najionea kuna watu wako na miaka wengine ni Young. Alafu kuna watu wa vibanda, kuna watu wa salvage, kuna mtu pale hata natafuta kitanda chake ndani yangu kuna vile inaandika. Watu wa salon, unajua watu wengi wanadhani eti lazima kwa area moja mnajuana kama ni biashara ndio uko na timu kama hii. Hapa ninaanza kujua kumbe unaweza chukua mtu wa salon mshikanisha na pharmacy, mtu wa magari, ukikutana kwa hizo ni ofisi nyingi sana. Chairman, ni nini unaangalia na mtandao hiyo kama ni kujipata tu? In fact kama sisi tukiwa hivyo, mimi kwanza unaona sasa nimesukuma tu kiasi, lakini nashukuru Jehova. Sasa niliona huwezi tembea peke yako. Sasa ndio nilifanya tuchukue kama majamaa kama hao wadogo. Unajua sasa hii ndio generation inakama. Ndio watu wa TikTok. Sasa TikTok wanakupeleka tu na haraka tu sana. Tunaona tusukumaga za zingine na hizi mambo za digital nini. Lakini mimi namwambianga za zingine wasinipeleke mbio sana. Hata mimi tu najitokeza kama mwanaume. Mso. Tuongeleshe, naona umetulia tu bongi sana, wewe umesimamia doketi yako. Tuambie story kidogo. Nashukuru juu kuna huyu chairman ndiye alintroduce kwa hii chama kama youth. Nilikuwa tu huku kwa mtaa kama youth. But kwa sasa hivi nimepata mazao. So naweza ambia wenye wako huko nje mayuth wajoin vikudi ama watafute mfasi at the checkers watasaidika. Okay, we have a vision. Na sasa hivi tuko na shamba eka 4. Yetu ni kuenda na tushaanza ku identify zingine iko kama saizi huko Isinya, tutaenda tuangalie, tuchukue. As we go by pia tunazeeka. Tuna watoto wadogo saizi wakigrow wanakutaa wazazi dad na mama walifanya nini? Walinvest. Wametuachia kitu hapa hivi. So in future ni kwenda kuangalia tuko forward, tunaangalia tu forward, kuna ni nyingine tena tunaangalia. Tumemalizana na hiyo. Our main feature ni hiyo kuinvest kwa mashamba na kujenga. Na kama vijana hapo nje usikose kuchukua mdemu ukae naye kwa sababu unaogopa kupeleka mahali. Hapo kuna shida. Unasema so ninasema mkishikana kama kikundi ama ukikuja kwa case of movers and shakers, size ni limited. Kuja utapelekwa, utaenda kwa dem, utamchukua, tutawacha bidhaa kwa kina dem na utaishi happily. Mazini nimeenjoy sana. Ndio. So thank you every person. Wow. I've been shaken, I am moved. This is an inspiring story. This one ni keso ni watu wa mtaa. Wale watu weka huko na mtaa yako. Shikaneni, uje hata mtafute hao pengine kuna ambao watakupatia. Muulizane na kama wameshikana wote wako na magari, wako na shamba, watamaliza kila mtu na float. Wewe utalipa nyumba mpaka lini? Mpaka siku gani utakwambia mlango kufuli pale. So there is no I in a team. Nikitaka tuseme sisi wote there is no I in a team. There is no I in a team. Wow, so thank you every person. I am your host Steve Kigoni. Until next time, Mungu awabariki. Who knows? You can be the next Chamaa. Tutakuja kwenye. The Kariobangi movers and shakers have really made great steps kwa Chamaa yao. I am here with the Chamaa doctor to tell us more about investment. Wase kama kawaida nimeenjoy time yangu na nyinyi kuuliza maswali kwa streets. We found so many amazing things. Machama zenyu zinafanya vitu vingine za maana sana. But something yenye na come up ni wase wanasema this is not my first Chamaa, ya kwanza ilianguka kidogo, I'm on my third, my fourth. So nataka kujua tatizo ni lipi. And to help me today we have Mr. Njeru Karwana, who is a corporate governance advisor and he is also the group executive advisor for Samchi Group Limited. Asante sana kwa ku make time for us. Thank you for having me. Tunashukuru sana, tunajua kutoka na insight nyingi. So kama tu nilivyosema, watu wengi wanasema yes naelewa Chamaa ina maana, but shida ni nimejoin Chamaa ikaanguka ama kidogo hatukuelewana, kila mtu akaenda vyake. Why do Chamaas come and go? First of all, the Chamaa, if you think about it properly, it is probably what we call in business the collective investment vehicle, where people put their resources together to achieve an objective where each of them individually cannot be able to achieve that objective. Now, a lot of these Chamaas
are formed without a lot of thought process. Sometimes a group of people are in a committee for doing something, then when the committee work is finished, yes, they organize themselves into a chama without really having sat down and figured out what exactly they want to do. So if you want to create a chama that will last for many years, you must look at it like a proper institution that requires to be governed properly. All right. The chama has got many members who can be considered as owners. In a company, those members are normally called shareholders. Shareholders, yes. A lot of these chamas don't have any long-term plan. They don't have something that they were planning to do after 1 year, which is what we in business we call a short-term plan. 2-3 years, which is a medium-term plan. 5 years, which is a long-term plan. Companies usually have what they call strategic plans, which is a clear thought process of what they will do for a long time. Chamas that want to last for a longer time might want to invest in longer-term assets like land. All right. And property. What has happened, of course, is that land has become so expensive, people can't individually be able to buy it. So when the chama comes together and they buy a plot, really it's a store of value, which maybe they can plan that after 5 years, they will sell it and they will buy something else. There's something you've said which is it's not just about having one goal. We have short-term goals and long-term. So maybe unaweza kutupatia example, because I think maybe a long-term goal would be now finally actually acquiring land or acquiring a matatu in which we'll put it in a certain route or something which will start bringing in money. But before then, when we say short-term goals, ni kama nini, for example? You know, even what you're calling land can be short-term and long-term. Okay. I'll explain. For example, let's say you identify a plot is 350,000. Now, your short-term goal can be to raise a deposit, Okay. which is 10%. So you say within 1 year, we are going to raise 10% of this amount. There are very many financial institutions right now which are very, very happy to provide loans and other forms of financing to chamas. So now you can say, now we have got 10%, let us go to the bank. Let the bank give us a loan, which we now invest in our long-term asset, but we have already got the deposit. What chamas should generally avoid? It is businesses that require you to operate, to run, that require you to run them personally. Because people who are in a chama, they are usually busy with other things. Yes. So at first, you might say, okay, let us set up a restaurant. Initially, it sounds very exciting that we shall be having lunch in our own restaurant. But that excitement goes away. Everybody goes back to their work. So chamas that want to last long should invest in passive investments. Passive investments means that you can buy shares in a company. And a chama does not necessarily have to go to the stock exchange to buy shares from a company. When you buy shares in the stock exchange, you're not going to be running those companies. If you buy shares of Safaricom, you're not running Safaricom, but your shares are gaining value. And right here on the Chamaa Show, we are always promising you partnerships. Anywhere mahali mnaweza kusaidika as a chama, we are there for you. Now, I've just had Mr. Njeru mention something, which is that there are actually institutions that give money out to chamas. Na mimi story la nataka nifuatilie, sitaki tu kusikia generalities. So I'd like to ask, sir, where exactly, what these institutions you're talking about? What happens is that because groups support each other, they reduce the risk to the lending institution. So when you go to the bank as a group, any bank will look at you more favorably than if you walk in there alone. So banks, generally you'll find, in fact, many banks actually have a product for chama. You can find there's a chama account in this bank, there's a chama loan in this bank. So that just tells you that within the banking sector alone, there are very many opportunities for chamas to get financed. So a lot of circles now have exceeded what they call the common bond. Common bond was the idea that to form a circle, you must all be employed by one entity or you must have something in common. So they remove the common bond so anybody can join any circle. So a chama that joins a circle stands a very good chance of getting financed for that purpose. Of course, you could also get some
special purpose financing. Like now, here in our organization, Samchi, we have Samchi Credit. All right. So if you came to Samchi Credit with a deposit for buying the land, we'll probably even sell you a piece of land in our Samchi Heights. We have land in Nyeri, we have land in Nanyuki, and many other parts of the country. So you'll find there are some specialist lenders who lend against assets like land. So the chairman now can actually approach these ones. Okay. Of course, I have seen a lot of donor organizations also that provide funding to chairmans for capacity building. So you might need to strengthen your management and many other capacity building opportunities. So you find there are donors that want to work with such institutions. I believe all our questions have been answered for now. Niliwaambia, whenever we have Chamaa Doctor, it's not only about knowledge, it's also about solving any problems that you have within your Chamaa. Na leo tumekuwa able to solve one or two things. So thank you so much for watching, and of course a huge thank you to Mr. Njeru Karwana. Your insight has been invaluable. Now of course lazima, as long as mnatuma maswali ama shida yote kati ya Chamaa, we'll invite him again to help us solve them. Asante sana for your time. Thank you. Usha Jose. Umerudi? Mbona mnakaa mkiwa na maneno? Kwanza umechangamka mbaya sana. Ama umepatana na Chamaa Doctor? Alikuwa hapa. Si ndio, alikuwa ameketi hapa penye huko. Ametoka tu sasa hivi, nimedhani hata mmepatana. Amepeana mawaidha leo. Amwatibu, kuatibu. Nitakupatia hizo tips one by one. Na wewe umekwaje? Mimi nimepiga raundi. Nairobi na vitongoji. Backbandu nimeingia hadi Kariobangi. Si wamama wanasemaje? Wamejipanga, watu wameshikana, chama, shamba, kujenga, sasa sio tena zote. Hebu yes. Are you serious? Na mimi niko tu hapa bado nakazana, nalipa tu rent hivi na kumbe watu wanatanga mpaka wanaacha kulipa rent. Guy, na by the way wamefuata kwenye Chamaa Doctor alisema. Cause alisema lazima msave na goal, sio tu kusave. Alafu pia mkisha save investments zenu mnafaa kuangalia ni gani yenye high tech, labda haitaki mtu akue hapo kila saa. Cause unaona mnaweza anzisha kitu kama shop. Unless kama mko na shopkeeper itabidi tena mmoja wenu aanze kukua hapo. But unataka kitu kama land, kama kujenga, hizi ni vitu tu zina appreciate yenyewe. Kabisa. So ukikelea shamba uko na nyumba, hata watoto wako sio wanajua tu madhi ama buda amejipanga. Ako fiti. Amejipanga. Kabisa, maneno ya rent tuache. Pia wewe mwenye uko pale home pengine kuna chama zinaondo umezuba. Usisubai, ni time yako ya kuamka na uingie kwa chama. Angalia watu kuna goals na dreams so that tomorrow can be better than today. Kabisa, and remember ukiwa na any question, any comment, labda pia sisi unataka kutumotivate ama kuna swali yoyote uko nayo kuhusu any story that you have seen today, SMS the word Chamaa to 22845. Hiyo ni 22845. Anza tu na neno Chamaa and we'll be able to answer to you. Kwa sasa ni kwaheri. Thank you so much for watching. Tumefurahia sana, tumekuwa encouraged sana. I've been your host Usha Jose. Keep engaging us. This is Steven and this is Chamaa Show. If you would like us to cover your Chamaa or group, reach out to us on 0790-311-933 or send an email to chamaashow@samshidigital.co.ke.